നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഇന്ത്യയുടെ ശുഭാൻശു ശുക്ല ഉൾപ്പെടെ 4 യാത്രികരെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആക്സിയം 4 ദൗത്യം ഉടൻ. ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് 12:01 വിക്ഷേപണം. ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിലുള്ള സഞ്ചാരികളുമായുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയതായി സ്പേസ് എക്സ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം 29 നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദൗത്യം സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ 5 തവണയാണ് മാറ്റിവെച്ചത്. And we're likely to see a larger cloud of liquid oxygen. Gas closeout has started. Expect cloud venting. There's instructions to the crew, also right on schedule. And a great nighttime shot of Dragon sitting there at historic Launch Complex 39A with the AX-4 crew safely tucked inside with just over a minute to go until liftoff. പ്രക്ഷേപണത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. From this camera's perspective, you have Tibor Kapu there on the left-hand side. Then beside him is our pilot, Shubhanshu Shukla. Then to the other side is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Is Commander Peggy Whitson, and then on the far side is Sławosz Uznanski Wisniewski of ESA. Dragon, SpaceX, go for launch. AX-4 is go for launch. That is great news for Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds to lift off of AX-4. Let's go AX-4. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX-4. T+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission Control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy, are 1 Bravo. hearing our Commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight abort, Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already preparing for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T+2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events.
incredible views on our screen here too as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy, from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX-4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shut down. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ-1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T plus 4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage just a little bit more than 1G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. നാസ ആക്സിയം സ്പേസ് എക്സ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ബഹിരാകാശ ദൗത്യമാണ് ആക്സിയം 4. To apogee, and actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. ചരിത്രത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന ആക്സിയം 4 നാളെ രാവിലെ ഏകദേശം 7 മണിയോടെ ഡോക്കിംഗ് ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നാസ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം 4:30 സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തും. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now, our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now, for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. പുതിയ സ്പേസ് എക്സ് ഡ്രാഗൺ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ യാത്ര. 41 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തുന്നത്. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn, Stage 1 entry burn startup, that we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can Stage watch 1 that. entry burn shut down. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shut down. Right now on your screen, we've got great views of our second stage and take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, 14 ദിവസം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ തുടരുന്ന സംഘം വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. 14 ദിവസം ശുഭാംശുവും സംഘവും കൃഷി, ഭക്ഷണം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിൽ 7 പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും. ഇന്ത്യ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്രികരെ അയക്കുന്ന ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 4 യാത്രികരിൽ ഒരാൾ ശുഭാംശുവാണ്. LZ-1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നാസ മുൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികയും ആക്സിയം സ്പേസിലെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് മിഷൻ ഡയറക്ടറുമായ പെഗി വിൽസൺ ആണ്. ശുഭാൻഷു ശുക്ലയെ കൂടാതെ പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്ലാവോസ് ഉസ്നാൻസ്കി വിസ്നിവ്സ്കിയും അങ്കറിയിൽ നിന്നുള്ള ടിബോർ കബുവുമാണ് ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
2006 ജൂണിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ഫ്ലൈയിംഗ് ഓഫീസറായിരുന്നു ശുഭാൻഷു ശുക്ല. 2000 മണിക്കൂറിലധികം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറത്തിയുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട് ശുഭാംശുവിന്. കോമ്പാറ്റ് ലീഡർ, ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് എന്നീ നിലയിൽ അദ്ദേഹം വ്യോമസേനയിലും തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുഖോയ്, ജാഗ്വാർ, ഹോക്ക്, ഡോർണിയർ 228 എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പറത്തി അദ്ദേഹം പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. Stage 2 is in terminal guidance. ആക്സിയം 4 വിക്ഷേപണം വിജയകരമായിരിക്കുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഇന്ന് സംവിധാൻ ഹത്യാ ദിവസ്. ജൂൺ 25 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി രാജ്യമെങ്ങും ഇന്ന് ഭരണഘടനാ ഹത്യാ ദിവസ് ആചരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ഘട്ടമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അതിക്രമങ്ങൾ കാരണം ജീവത്യാഗം വരിച്ചവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ വേദനകൾ സഹിച്ചവരെയും ഈ ദിവസത്തിൽ അനുസ്മരിക്കാം. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു. ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾ കേരള DD ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തത്സമയം ലഭ്യമാണ്. വിശദമായ വാർത്തകൾ ഇനി 1 മണിക്ക് കാണാം. നമസ്കാരം.